Morning, Nana. Will we start the class now? Yeah. I did not give any permission. అందుకే నీకు రాలేదు మైక్. ఓకేనా? రైట్. సో మీకు మైక్ పర్మిషన్ కావాలంటారు అంతే కదా? ఓకే. టేక్ ద పర్మిషన్. Good morning, sir. గుడ్ మార్నింగ్ నాన్న. థ్యాంక్ యూ రామాదిత్య. Okay, will we start the class? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, Nana. Right, we will go. Yesterday we discussed the concept of bit of related to what the parallel-sided glass slab. Am I right? In continuation. Yes, sir. In continuation, suppose if we take again the parallel-sided glass slab here, and one light ray is incidenting on the horizontal side like this, making some angle with the vertical, and afterwards it is refracted, bends towards the normal, but unfortunately, okay, before touching the horizontal surface, it is touching the vertical surface, so that it has to come from vertical side. Okay, it is coming from vertical side like this, suppose K. Right, this is one assumption. Just then in this case, what the concept can you explain here? If you ask me, okay, now then I say, suppose this is the normal drawn here at the horizontal surface, and as usual this is the normal drawn here for the vertical surface. Okay, I think like yesterday we can't say here the angle of refraction, okay, is not equal to here the angle of incidence at this surface. I think you observed the difference. Both are complementary అనొచ్చు sir కానీ ఇక్కడ. Yeah, complementary అనొచ్చు. Yeah, you are right. Means sum of these two angles is 90 degrees. That you can see. Kada? Are for example, when light ray incidents like this and after refraction, if it comes out of this parallel side, approach advantage only for it. Okay, what is that advantage? You can say that these two angles are equal. Which two angles? Here with the normal, and here with the normal, the other side. Okay, here. I think you observe the difference. Here, suppose the angle of refraction R. Here, this is same angle R. Am I right, Nana? Yes, sir. These two are alternating angles when the light comes from the parallel side. When the light comes from the vertical side, these two are complementary angles. Okay, so here if it is taken as R, I have to take this angle as 90 minus R. Okay, Nana? And as usual, this is the angle of incidence, and this is the angle of emergence. Whereas in the yesterday's concept, this is the angle of incidence and it is the angle of emergence. Okay, just I am trying to compare the two concepts here so that you can clearly understand. Okay, as usual, I am taking this is mu1, it is mu2,
This is mu3. Now this side, another side I am getting. This is mu4 I am taking. Okay. So here for the figure 1 and for the figure 2, what the conclusions you give? This one yesterday we gave the conclusion. What mu1 into sin I is equals to mu2 into sin r. Again here mu2 into sin r is equals to mu3 into sin e. Okay. Era, any confusion here? No, sir. Clear gaane undi kada? Very good. And in case of parallel sides, you have to understand one point from this conclusion. What happened in the middle? You can neglect that part. Straight away you can say mu1 into sin I is equals to how many glass slabs you place here, whatever the refraction at each glass slab. Okay, simply you can neglect, and finally you can say that at the last surface the mu into sine of the angle of emergence E. You understood this point? Oh, yes, sir. Yeah, అంటే ఇంకా క్లియర్ కావాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ వన్ గ్లాస్ slab, this is the second glass slab. Okay, and Sir, this is రెండు వేరు వేరు మ్యూవా సార్? అదే చెప్తాను నాకు ఏమన్నా. This is the third glass slab. Okay, and this is the fourth glass slab. ఇలా డిఫరెంట్ గ్లాస్ స్లాబ్స్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఆఫ్ డిఫరెంట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్. దిస్ ఈస్ mu1, it is mu2, it is mu3, it is mu4, it is mu5, it is mu6. ఓకేనా? ఇప్పుడు లైట్ రే ఐఎమ్ టేకింగ్. This is the incident ray. This is the incident light ray here. Okay, after refraction, suppose I don't know, bending towards normal అనుకుంటున్నాను. ఇది మేబీ ఐ డోంట్ నో బెండ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ద నార్మల్, ఏదో సమ్ అజంప్షన్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండిసెస్ వచ్చింది అనుకున్నాను. అండ్ హియర్ ఐ కెన్ సే సపోజ్ అగైన్ వెంట్ లైక్ దిస్ అనుకుంటున్నాను. ఓకే, and again here suppose comes like this, and finally suppose came out like this. Okay, ikkada at each point the angles I am saying one by one. Okay, here, here, here. Okay, here, here, and here. What I am trying to say, now you observe my intention. Yes, ఎవరో ఏదో చెప్పడానికి ట్రై చేసినట్టున్నారు. సార్ అదే సార్, అంటే మనం మధ్యలో అన్నిటినీ నెగ్లెక్ట్ చేసి ఒకటే ఏదో ఒక యావరేజ్ స్లాబ్ లో పెట్టి ఒక స్ట్రెయిట్ లైన్ ఆ ఇన్సిడెన్స్ పాయింట్ నుంచి ఎమర్జెన్స్ పాయింట్ వరకు గీస్తే అదే రీఫ్రాక్టెడ్ రే అనుకోవచ్చు సార్. అలా అని కాదు, కానీ నేనేమంటున్నా అంటే రిఫ్రాక్షన్ ఈస్ దేర్ అట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్. అంటే ఇక్కడ R1 అంటే దిస్ ఈజ్ R1 ఆల్టర్నేటింగ్ యాంగిల్, దిస్ ఈజ్ R2 అంటే ఆల్టర్నేటింగ్ యాంగిల్ R2, దిస్ ఈజ్ R3 అంటే here alternating angle R3, here R4 అంటే here alternating angle R4, and finally this is angle of emergence E. Okay, what happened in the middle? Directly I can neglect and straight away I can say that
mu1 into sine I is equals to mu6 into sine E. ఇలా రాయొచ్చా రాయకూడదా అది నేను అంటాను. రాయొచ్చు సార్. Right, sir. Provided the light is finally coming out not from the vertical Through side, parallel. parallel side. Aitene. We can write like this. Is it correct, Nana? కరెక్ట్ సార్. ఇది జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ yes, yes. Yes. Anyone here trying to ask? No. So is it clear, Nana? ఈ పాయింట్ క్లియర్ గానే ఉందా? ఎస్ సార్. వై బికాస్ ట్రై టు రిమెంబర్ నాన్న. నెక్స్ట్ ఒక చిన్న ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో నేను వాడతాను ఈ కాన్సెప్ట్ ని. ఓకే, దట్ టైమ్ డోంట్ ఆర్గ్యూ. ఓకే, దిస్ ఈస్ వాట్ ద కాన్సెప్ట్ వి లెర్న్ ఫ్రమ్ ద parallel sides, yesterday's concept. Now come to today's concept, figure 2. This is from figure 1. Okay, now come to figure 2 here. From figure, You will get cos r, sir, in this. yes, figure 2. At the first horizontal surface, I think you can write here what mu Mu and sin I. sin I equals to mu. Mu 3 cos r. Finally what you are saying. Okay, mu 2 sin r, not mu 3 cos r. Mu 2 cos r kada. Sir, outside you took 3, sir. Mu 4 this is. Okay. Mu 2. Sir. Right. So from this figure, what I am saying here, look at and at the vertical surface, what can I write? Mu 2 into cos r, correct Anna? Mali confuse also. Mu 2 into sin 90 minus r. Now I think correct. Am I right? Yes, sir. Mu 2 into sin 90 minus r equals to, it is coming out of here, entering into the medium of mu 4 into sin E. Can I write? Yes, sir. ఎస్ సార్. Right. But I think this time I can't write. That implies like this formula. Mu 1 sin I can't write as mu 4 sin E. ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయనా? అవ్వదు సార్. That's what I'm saying. Not equal to mu 4 sin E if it is coming out of vertical side. But how to interrelate these two, sir? ఇక్కడ చూస్తే నీకు అర్థమవుతుంది. Okay, mu 1 sin I is equals to mu 2 sin R, whereas this is cos R. సైన్ లోకి మార్చుకొని రాయొచ్చు సార్. Is equals to mu 2 sin R and mu 2 cos R is equals to mu 4 sin E. Divide, sir. Divide, you will get some relation. Am I right? Yes, sir. That implies tan R is equals to, I can write sin R by cos R. Mu 2 can. 1. I will get mu 1 sin I divided by mu 4 sin E. Okay, this is a tan function now. Okay, na? Tan function, that too R is less than 90. Is the R here 90 degrees, Nana? నో సార్. So in the next page, what I write here from this is Sir, 1 minute, sir. I'm right. yes, sure. So condition, sir. Huh? You write condition, sir, in this. Yeah, I'm going to write some condition here. Okay, can I move to next page? ఎస్ సార్. Going to next page, Nana. Here what I write, from the above derivation, I write that implies here where R is surely less than 90 degrees. That implies tan R is not tending to infinity.
tan 90 infinity nana. Am I right? Yes, sir. That implies tan r is a finite value, not infinite. Tan r is a finite value means you can say tan maybe sin e ఈక్వల్స్ టు 0 కదా సార్ అప్పుడు. huh? tan r ఇన్ఫినైట్ అయితే sin e 0 అవుతుంది. యా ఇక అసలు అది పాసిబుల్ కాదు కదా. ఆర్ ఇక్కడ షూర్లీ నాట్, అంటే హియర్ దీస్ టూ ఆర్ కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ అంటే దిస్ యాంగిల్ షుడ్ బి లెస్ దాన్ 90 అనే కదా. ఎస్ సార్. అంటే యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ దట్, అది యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే. వీ హ్యావ్ టు టేక్ వేర్ ఆర్ ఇస్ షూర్లీ లెస్ దాన్ 90 degrees. Okay, if r is 90 degrees, then here only the light ray grazes the surface and there is no vertical refraction. Am I right? ఎస్ సార్. అసలు మనం వీఆర్ డిస్కసింగ్ వాట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ రిఫ్రాక్షన్ అట్ ద వర్టికల్ సర్ఫేస్, ఇక్కడ జరిగితే అని కదా మనం అడుగుతుంది క్వశ్చన్. సో షూర్లీ లెస్ దాన్ 90 పక్కా. బట్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎ tan function, not like sin or cos. Sin or cos, then we can say the value is always less than 1. Okay, since it is a tan function, tan r, all possibilities are there. Maybe less than 1, maybe greater than 1, maybe equal to 1. Correct, Ara? ఎస్ సార్. Yes, sir. Yeah, I am saying the condition that implies from this equation what the condition I am saying from this equation. Okay, Nana? Yen chevuthunnanu equation. Right? What is that? That implies mu1 sin I, okay, is less than or equal to or greater than mu2 sin E. Sorry, mu4 sin E. Mu4 sin E. Okay. Is it correct, Nana? ఎస్ సార్. Right. So this is the condition. Okay. In this case, there is a chance. Why? Because all the three possibilities are there. Unnai kabatti, I can say that sin E may tend to maximum value. Okay. If condition here, I am going to one application, right? What kind of application? Look at this example. Okay. Suppose this is one parallel sided glass slab. Okay. And as usual, light is incidenting on the horizontal surface. Okay, like this. At some angle. And refracts here. Sorry. Refracts towards the normal. And unfortunately, finally, okay, it is grazing the surface. Which is surface? Vertical surface. Okay. Is it possible, Nana? ఈ 90 అవుతుంది సార్ అప్పుడు. Possible కాదా అది నేను అడుగుతాను. Possible, sir. Possible. Why? Because Possible. all the three cases are possible ఇక్కడ మనకి. Okay na? So it is possible. Suppose if it grazes the surface. Okay. In this case, I am giving the values to you all. Okay. This is the normal drawn here. And here, this is the normal drawn to the surface. Vertical surface. And I am saying that it is of refractive index. This is A. This is of refractive index. Here is given as √3. And here the angle of incidence is 60 degrees. And here this is of refractive index. How much? I am asking. When the light ray grazes in this example. You can use that formula. Means I think you can do this. Tan R is equal to. What is R value first? 30. Sure. I think you applied the formula. Formula apply చేస్తే calculate చేసావా? Yes, yes. 30 అయితే 30 అవుతుందా? అయితే ఓకే రైట్. అంటే 1 sin 60 is equals to mu, ఇది mu dash అనుకుందాం.
mu into sin r. Correct, Ellen, you are right. Sin 60 root 3 by 2 is equals to mu is root 3 into sin r. That implies r is equals to 30 degrees. Yes, accepted. Now I think you can go to that formula. See, again apply the Snell's law here. Edena parallel. Okay, na? You go with which one? Snell's law or else a tan r formula? సార్ 3/2 Huh? ఇందాక ఇచ్చిన ఫార్ములా tan r ఫార్ములా చేశాను. Okay, sir, అదే వాడతాం అయితే. Tan r is equals to mu1 sin I divided by mu4 sin E. Tan r root 3, 1 by root 3. Mu1 1 sin 3/2 root 3 by 2 by mu mu to 90 degrees. Okay, right, sin 90. Very good. And mu4 is equals to, I'm getting how much? 3 by 2. 1.5. Yeah. Okay, now that is here and this is here. What is the value of mu and adiana? Given in exam, this model. If the light ray grazes the vertical surface, incidenting on the horizontal surface at an angle of 30 degrees, grazing the vertical surface, then what is the mu of the glass? On all sides, the medium present is air. That was the question given in exam. చేయగలుగుతారు కదా నాన్న అది? yes sir. ఎంత రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది? 1 sin 30 is equals to mu sin r. అంటే You will get two variables. mu variable, but here second Snell's law you can apply here. Yes, sir. Mu into cos r equals to sin 90 minus r is equals to, this is also air and 1 into sin 90. What we want? Mu కావాలి square and add. Sin 30 half and 1 by 4 plus this is 1 equals to mu square. By squaring and adding the two equations. 5 by 4, root 5. Root 5 by 2. That's it. Mu is equals to root 5. So understood this model Anna previously given in exam? yes sir. Right, good. Right. Then I changed with some numericals and I gave different kind of problem. Okay, same is the munduleni. I just changed. Okay. Sir. This was the question here. This is the refraction at vertical side now. Okay. Suppose the same type, okay, he gave the question. In all these cases you observe, Nana, I'm taking mu here constant throughout all the path. Okay. But suppose if I give the question like this to you, what is given in previous exam? Okay, అది కొద్దిగా నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్తే బెటర్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ పేజ్ నాన్న. okay sir. Here, Okay, sir. coming to, suppose this is one parallel sided glass slab as usual. Okay. And here he took the coordinate axis also. Take it as like x-axis or y-axis. Okay, and take it as x-axis. But problem is mu is changing with the y-axis now. Okay, means when the light tries to go upwards, mu changes, not in horizontal direction. In vertical direction, the mu changes. How the mu changes are? Here he gave an equation. Okay, that equation relating mu and the y. Mu changes with y. Changes with y coordinate. Y coordinate as mu is equals to, he gave like one equation. Okay,
సరే అదే క్వశ్చన్ అడిగాం అనుకుందాం. మ్యూ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు k ఇంటూ సరే వై మారుద్దామా పర్లేదు, ky ప్లస్ 1 అండర్ రూట్ ఇలా ఇచ్చాను, వేర్ k is equals to 1. Okay, mu changes with y. He gave one equation like this. Okay, కొద్ది మారుద్దాం, k చేంజ్ చేద్దాం. ఓకే, k ఈక్వల్స్ టు 1 అలాగే ఉంచుదాం అనుకోండి. The thickness of this one, it is the thickness. Okay, from here to there. The thickness is given as, okay, here say t is equals to 1 meter thicknesses. Okay, and here the medium present is air. There also the medium present is air. Okay, the light is coming almost grazing the surface here at x-axis. Okay, means here at the origin when the light tries to enter into the medium, here the angle of incidence with the horizontal surface, this angle of incidence I tends to 90 degrees. Are you following my point? సార్ అంటే అది గ్రేజ్ అవుతూ వస్తుంది కదా సార్? Almost grazing. 89.9 degrees అలా. ఓకే సార్. అంటే approximately 90 degrees. Sir, this k means it is means we can write mu is equal to root y plus 1, no? Yeah, you can write. Just he is trying to confuse us by giving some extra letter there, okay. That is it. Okay. Given as 1. Okay. Okay. And here after entering into the glass slab, okay, whereas this is a straight line, surely here it won't follow the straight line. Means అది ఒక కర్వ్ వెళ్తుంది సార్, కర్వ్ లాగా. Surely it won't go like this. ఇలా వెళ్ళదు. Why? Because mu changes. Am I right? Yes sir. Then which type of curve it follows? That path, the means the locus of all points, okay, where the light is refracting, okay, is dash, means is it a circle or parabola or hyperbola? Then that parabola symmetric to y-axis or symmetric to x-axis, means will you get a parabola like this? Ila ostunda. Will you get a parabola like this symmetric to y-axis? Conic section start ayindi kada nana. Only parabola. Only parabola. Parabola ayindi kada ante konta idea undi kada meeku. Yes. Symmetric to x-axis, symmetric to y-axis idea undi ka part. Yes sir. Adi nenu adugutundi. What will be the locus of all points? Okay. Means I require some equation in terms of y and x. Y is equal to something into x, or x is equal to something into y. Okay, that equation I am asking now. సార్ ఇప్పుడు మ్యూ కాన్స్టెంట్ గా అంటే y తో పాటు ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది కదా సార్? Mu is increasing. ఎస్ సార్, అంటే ఈ ఈక్వేషన్ తో తెలుస్తుంది సార్ మ్యూ ఇంక్రీజింగ్ అని. సో మనకి ఆల్వేస్ నార్మల్ వైపు వెళ్తూ ఉంటుంది సార్. సో అంటే మనకి టెండింగ్ టు 90 degrees నుంచి మనకు ఒకవేళ చాలా లెంత్ ఉంటే అది పర్పెండిక్యులర్ గా అయ్యేంత వరకు అలా బెండ్, అంటే మీకు ప్యారలల్ టు సిమెట్రిక్ టు y యాక్సిస్ లాగా వచ్చే ఇలా వెళ్ళడానికి ఛాన్స్, బెండింగ్ టువర్డ్స్ ద నార్మల్ ఇట్లా వెళ్తుందంటారు. అవును సార్. ఇట్ ఫాలోస్ వన్ పాత్ లైక్ దిస్. ఎస్ సార్. ఓకే, సరే ఇది పాత్ అనుకుందాం. Why? Because mu changes with y and that too mu increases with y. Okay, nee logic baagundi. Yes, I accept. And Sir, here we can assume one small glass slab. Okay. Yedo some at one point at a set y distance y and thickness dy, sir.
Okay, dy is required or not, I don't know. First of all, at a distance y, I am assuming one interface. Okay, na? Yes, sir. At a distance y. సార్ ఇక్కడ ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఏది వాడచ్చు అంటే కాన్స్టెంట్ అన్ని థిన్ స్లైసెస్ ఆఫ్ గ్లాస్ స్లాబ్స్ అన్ని ఒకదాని మీద ఒకటి వేరే మ్యూ వాల్యూతో పెడితే అలా సార్. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఎయిర్ అదే మ్యూ ఎయిర్ ఇంటూ సైన్ ఐ ఈక్వల్స్ టు అంటే నువ్వు ఈ కాన్సెప్ట్ లోకి వెళ్తున్నావు అంతేనా? అవును సార్, అవును సార్. యా వెరీ గుడ్. అందుకే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి అని చెప్పింది నేను. ఓకే, డిఫరెంట్ స్మాల్ dy థిక్నెస్. ఓకే, వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ కరెక్ట్? ఇదే సార్, అదే స్లైసెస్ సేమ్ like slices, dy thickness like, and at initial point mu into sin I is equal to at some arbitrary point mu into ఇదే కాన్సెప్ట్. మీ వాయిస్ కట్ అయింది సార్, ఏదో అన్నారు. నథింగ్, mu into sin I at the first surface is equals to mu into sin E, or that equals to mu 5 into sin R4. Yes sir. Correct? Yes sir. Here the Snell's law, right? Yes sir. మరి ఈ కాన్సెప్ట్ అక్కడ ఎందుకు యూస్ చేయకూడదు? అదే చేయాలని అన్నారు సార్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు mu 1 into sin I, ఫస్ట్ యూ టెల్. 1 into sin I సార్. I tends to 90 degrees కాబట్టి అది 1 సార్. I tends to 90. That implies mu 1 into sin 90 sin I is equals to 1. Yes sir. Okay, and mu 1 equals to 1. Air కాబట్టి at this point over, this is suppose point A అనుకున్నాం. Okay, it is at the point A. Okay, మరి at the point say some P, ఇది point P అనుకున్నాం. మరి at the point P what do you say? Sir, అది root ky plus 1. Wait. First I have to draw the normal కదా. నార్మల్ డ్రా చేశాను ఫస్ట్. వెయిట్, నార్మల్. సరే, ఇక్కడ టాంజెంట్ తీసుకుంటే దిస్ ఈస్ ద టాంజెంట్ ఎట్ దట్ పాయింట్. దిస్ ఈస్ ద టాంజెంట్. ఓకే, రైట్. నౌ యు టెల్. సార్ ఒక యాంగిల్ కూడా అనుకోండి సార్. ఓకే, ఇక్కడ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్స్, యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్రాక్షన్, కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. కానీ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అంటే పైకి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి ఇది పనికి కాదు, నాకు ఇదే పనికి వస్తుంది ఎట్ దట్ పాయింట్. మళ్ళీ dy థిక్నెస్ అజ్యూమ్ చేయాలి టు ఫైండ్ అవుట్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ. ఓకే సార్. సో కెన్ ఐ రైట్ హియర్ యాజ్ ఎట్ పాయింట్ P, can I write it as some what mu into sin R equals to root of ky plus 1 into sin R? ఇలా రాసుకోవచ్చా నేను? ఎస్ సార్. ఎనీథింగ్ రాంగ్ నానా? లేదు సార్. Can argue here. mu into sin I, no sir. Sin I. Sin I here, nana, angle of incidence. At point P only, sir. At point P. Mu into sin I. No. Actually, what you have to write at the point P, or if you want to write like this, root of ky plus 1 into sin R is equals to root of k into y plus dy plus 1 sin E. into You sin can write like this. Yes, sir. Now you understood? Yes, sir. But it is complicated. So then how you wrote first one, sir? First one, this one, Nana. At the point P, I wrote here mu sin R I am writing. Means this part I wrote. Okay, sir. Understood? Yes, sir. So at A and at P, like similar to this concept, if I apply mu 1 into sin I is equals to
mu root into of sin r k, sir. root of k into y plus dy plus 1 into sin e, or that is equals to mu root of ky plus 1 into sin r. Sin r. Did you follow, Mr. Aryan? Yes, sir. I understood this. Means Yeah. how you wrote first one means mu into sin r, that I didn't get, sir. Mu Second into part, sin r, mu into second part sin r, was. mu into sin r value just I calculated, Nana. Oh, okay, sir. I thought you used Snell's law, sir. No. Just I calculated what is the value of mu into sin r. Okay, sir. Clear. Now I am applying the Snell's law. Okay, that's I thought, sir, you applied Snell's law. No. Now I am applying according to Snell's law. Now I am writing. Okay. Okay, na? Yes. According to Snell's law, what can I write? At Snell's law applying at P and A and P. Okay, na? అందులో ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో టాపర్స్ చాలా మంది మళ్ళీ ఒప్పుకోరు. ఓకే, స్మాల్ ఎట్ పి ఏ అండ్ పి. ఓకేనా? Yes, sir. Then we write here, according to Snell's law, I write mu1 into sin I, that is 1. Straight away I'm writing, Nana. Root of k y Yes. plus 1 Is equals to root of ky plus 1 into sin r. So I have to find out the value of r using some mathematics. Okay, according to mathematics, so here this is సార్ sin inverse 1 by root y plus 1 అనుకోవచ్చు కదా సార్. ఇప్పుడు ఇంకా ఫిజిక్స్ అయిపోయింది, ఇంకా మ్యాథ్స్ లోకి వెళ్ళాలి మనం. squared, sir. మ్యాథ్స్ లో అకార్డింగ్ టు స్లోప్ కాన్సెప్ట్ వాడితే ఇది r అయితే విత్ ద x axis angle made by the same line, here it should be 90 minus r. కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. ఏరా తప్పుందా ఏమైనా? నో సార్. నో, తప్పేం లేదు కదా? నో సార్. Why? Because with the vertical this line is making an angle r, అంటే with the horizontal it makes an angle of 90 minus r. మీకు ఇక్కడ రాస్తే బహుశా కన్ఫ్యూజన్ ఉండదేమో, ఇక్కడ రాస్తాను. This angle is 90 minus r. సార్ 90 సార్. That is 90. Yes, sorry. Sir, 90 I plus understand. r plus. This is 90 minus r. Am I right? Yes, sir. Yeah. Opposite angle. Yeah. According to mathematics, the slope, which is dy by dx, is equals to tan theta. Correct, Anna? Yes, sir. Yes, sir. That implies dy by dx according to mathematics, slope is equals to tan theta. We have to measure with x-axis. So with x-axis angle 90 minus 90 minus. Quarter. that is equal to quarter. I'm moving to next page, Nana. That implies dy by dx is equals to cot r. Okay, na? So sin r is okay. Next page, I got two equations now. This is one equation, dy by dx is equals to cot r. సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ డిఫరెన్షియేట్ చేద్దాం సార్. దీన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది నీకు? సార్ అంటే మనకి dy by dx ఫార్ములా రావాలి కదా సార్ ఏదో ఒకటి. దానికన్నా సైన్ ఆర్ ని ట్రయాంగిల్ లో తీసుకొని కాట్ ఆర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఈజీ కదా. Yes, sir. We can use triangle and find out. ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపోటెన్యూస్ వేసుకోవచ్చు కదా. అంటే వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్, sin r is equals to, actually you got 1 by root of y plus 1 since k equals to 1. Correct? Yes. Yes, sir. దీని నుంచి ట్రయాంగిల్ వేసుకొని యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ కాట్ ఆర్ కదా నాన్న. అవును సార్. మరి అది ఈజీ కదా మనకి. ఎస్ సార్. So if it is the angle r, sin r, opposite side by hypotenuse, then what will be the adjacent side? y. Root y. Y or root y?
రూట్ వై Root y, sir. ఒరే మ్యాథమెటిక్స్ మీకు నేను చెప్పేది ఉందిరా. ఇది రూట్ వై, ఓకేనా? Yes, sir. That implies from this triangle sin r value is 1 by root of y plus 1, means cot r is equals to how much? Root y by root of y plus 1, correct ena? సార్ తప్పు సార్ రూట్ వై బై 1 కదా సార్. Nonsense. This is cos r. Cot r is root y by 1, correct ena? Yes, sir. ఎస్ సార్. Right. Now you substitute it there. That implies dy by dx is equals to cot r is root y. Next what to do? మీకు చెప్పేంత వాడిని కాదు నేను, ఓకేనా? Integrate. To all of you know. You will get which, what is this nana? 1 by root y integration. సార్ లిమిట్స్ Two root y. Limits ఎందుకు 0 to y అనుకో. 0 to root y. 1 by 2 root y, sir. Right. 2 root y is equals to, I got x, correct? And after substituting the limits, ఎస్ సార్. Yes, sir. then I am getting x square is equals to 4y. ఇక్కడ 1 కదా సార్ మనకి ఎక్కడన్నా వై. టోటల్ అది అంటే ఫైనల్ గా ఈక్వేషన్ ఇది వచ్చింది. అది అవును ఈక్వేషన్ అడిగారు, సారీ సార్. అంటే y is equals to, I am getting 1 by 4 into x square. ఇది in your mathematics symmetric to పారాబోలా వై యాక్సిస్. parabola ni symmetric to y axis or x axis? Y axis. Sure. ఎస్ సార్. Yes, sir. X is equals to something into y square అని వస్తే సార్ అది X axis. ఎక్స్ యాక్సిస్ సిమెట్రిక్స్. symmetric to x. కానీ I got y is equal to something into x square. Okay, so here that implies the locus is a parabola symmetric to, Y axis. yes, symmetric to y axis. Means our assumption is correct according to physics. Okay, it bends towards the normal and follows this path, and assumption correct. Okay, Nana? Now here suppose if they ask at the point Q, okay, at the point Q, if they ask what will be the angle of emergence, సార్ 0 సార్. 0 నాకు తెలియదు. ఫర్ సార్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ టైం సార్ వై ఈక్వల్స్ టు 1 కదా సార్. సో మనకి స్లోప్ ఏమో రూట్ వై కదా సార్ స్లోప్. ఒక్క నిమిషం, ఫస్ట్ నేను ఒక లైన్ డ్రా చేసుకుంటా. యా, దిస్ ఇస్ ద number. This is the number, and I am writing here this is the angle of emergence. Okay, Nana? And this is with the normal ఇక్కడ tangent డ్రా చేస్తే this is the angle of refraction r. ఇప్పుడు ఏమంటావు చెప్పు? సార్ అదే కాదు సార్ 0 కాదు, వేరే ఆన్సర్ వచ్చింది. మనకి స్లోప్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ స్లోప్ తోనే మనం ఈ లాస్ట్ పాయింట్ అదే ఆర్ తెలుస్తుంది సార్ మనకి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు నేను అంటే సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ఎక్స్టెండ్ దట్ క్వశ్చన్, యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఓవర్ అన్న. ఈజ్ a parabola symmetric to y axis over. Okay, if I extend that question, example 2, in the above problem, means in the above example, find E while coming into air. Coming spelling coming into air. సార్ అదే డివై బై డిఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ వైలో మనకి ఆర్ వాల్యూ 1 వస్తుంది, అదే కాట్ ఆర్ వాల్యూ 1 వస్తుంది. సో మనకి 45 degrees సార్ ఆర్. Sure. ఎస్ సార్. Okay. మనకి ఇంకా లాస్ట్ ఎండ్ పాయింట్లో రూట్ ఆఫ్ వై ఏమో 1 ఉంటుంది సార్. 1 + 1 √2. హైట్ ఏమో అదే థిక్నెస్ √2 సార్. అది మ్యూ వాల్యూ. సార్ దాని బదులు సేమ్ మీడియం కాబట్టి ప్యారలల్ ఉంటాయి కదా సార్, అంటే లాస్ట్ ఏవి అది నాన్న? ఫస్ట్ అది
లాస్ట్ కి ఫస్ట్ కి సేమ్ మీడియం ఉంది కాబట్టి ప్యారలల్ ఉంటాయి కదా సార్, అంటే 90 డిగ్రీస్. చరితేష్ కాన్సెప్ట్ కరెక్ట్. ఇది చాలా ఈజీ. ఓకే, ఇది నిన్న చెప్తున్న కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ ద మీడియం ఆన్ బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ద గ్లాస్ స్లాబ్ సేమ్, then here incident light ray should be parallel to the emergent light ray. Correct na? Yes, sir. And there will be some lateral shift to be చెప్పుకున్నాం. Correct? Yes, sir. So here the medium is air, here medium is air, and these two are parallel sides like AB and CD. Parallel side, the both sides medium same means angle of incidence is equals to angle of emergence. నేను చెప్పాను అనుకుంటా కదా ఈ పాయింట్. Yes, sir. Am I told, Nana, or not? Yes, sir. Yeah. So while coming into air, solution shortcut lo we say, since the media are same on both sides, okay, I is equals to E. That implies angle of emergence is equals to 90 degrees. Then you can argue, ఇప్పుడు నువ్వు ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు ఒక పాయింట్ని. సార్ యూ టోల్డ్ దిస్ వన్ ఫర్ ద కాన్స్టెంట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ సార్, కానీ హియర్ యూ ఆర్ టేకింగ్ వేరియబుల్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. హౌ కెన్ యూ సే ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ? సార్ దానికి ఎందుకు ఇంకో కాన్సెప్ట్ నేర్చుకున్నాం కదా. దానికి ఇదైతే చాలా ఈజీ ఏమో కదా. You are using sin r is equals to what? 1 by root of y plus 1. Correct enough? Yes, sir. According to this formula, where r value, how much I am going to find out, okay, when y is equals to 1 meter. Correct, Nana? Yes, sir. Okay, at q y is equals to 1. At q y equals to 1. That implies sin r is equals to 1 by 2. Correct enough? Yes, sir. That implies r is equals to 45 degrees. ఇది r అడిగితే క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. Yes, sir. Okay, and at that point mu is equals to root of y plus 1. Yes, sir. Root 2. That implies mu is equals to root 2. ఇప్పుడు మళ్ళీ యూజింగ్ ద స్నెల్స్ లా. Using Snell's law. 1 is equal to Mu into sin r is equals to 1 into sin e. That implies mu is root 2, sin r is 1 by root 2. That becomes left hand side 1. 1 is equals to sin e. That implies e is equals to 90 degrees. Another explanation. Understood? yes sir. Yes, sir. And from this explanation, what you understood? సార్ మధ్యలో ఎన్ని స్లాబ్స్ ఉన్నా కానీ మధ్యలో ఎన్ని స్లాబ్స్ ఉన్నా కానీ, suppose if it is coming out of a parallel side, the angle of incidence is equals to angle of emergence, what we proved here. Correct, Nana? Yes sir. Yes, sir. That's why in the middle, whether the mu is constant or variable, the angle of incidence is equal to angle of emergence, provided it should not come out of the vertical side. Nana, it should come out Parallel side. parallel side. ఇప్పుడు నువ్వు అడగాలి ఒక క్వశ్చన్ నన్ను, sir, how can you conclude that, sir, it is coming out of the parallel side, not the vertical side? సార్ మీరు ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు సార్. ఒకవేళ మీరు ఎక్స్ వాల్యూ ఇచ్చింది అందుకే ఎగ్జామ్ లో వాడు ఏమన్నా అంటే, దిస్ ఈజ్ వన్ ఇన్ఫైనైట్ లాంగ్ గ్లాస్ స్లాబ్ ఆఫ్ థిక్నెస్ 1 మీటర్ అన్నాడు ఎగ్జామ్ లో. వాడు అంతకన్నా తెలియగలడు. మీన్స్ దిస్ ఈజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ లాంగ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఎంతైనా కానీ పైకి వెళ్తుంది సార్. It tries to come out of horizontal surface or vertical surface. Comes out of horizontal surface నుంచి వస్తుంది. Why? ఇంకా there is no chance of coming out of vertical surface. Okay,
కేర్ తీసుకుని క్వశ్చన్ క్రియేట్ చేశాడో చూడు. అండ్ దట్ టు సపోజ్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ at what horizontal distance it is coming out. సార్ మనం అది ఈక్వేషన్ లో అదే పారాబోలా 1/4. ఈక్వేషన్ లో y1 పెట్టుకుంటే x వాల్యూ వస్తుంది. వెరీ గుడ్. అంటే అప్పుడు ఈ పారాబోలా ఈక్వేషన్ కావాలిగా మనకి? కావాలి సార్. We require or not? Required. So I'm going to next page and asking the question. Okay. In example, this is example 3. Okay. In example 1, okay, what is x, okay, while coming into air? ఇప్పుడు మీరు ఆన్సర్ ఆల్రెడీ యూ టోల్డ్ ఇట్, ఆఫ్ కోర్స్, ఓవర్. Solution using the equation y is equals to x square by 4. That అంతేనారా? x square by ఇదే సార్, ఇదే Yes, sir. x 2 వస్తుంది. So x is equals to 2y, okay, where y is equals to 1. సార్ 2 రూట్ y కదా సార్. y equals to 2 oh sorry 2 root y. It's my mistake. Okay, 2 root y here. This is 2 root y. That implies x is equals to 2 meters. Okay na? ఇప్పుడు నేను ఒక కండిషన్ చెప్పొచ్చా మీకు? That implies the length of glass slab should be greater than or equals to 2 meters in the given problem. Can I say this condition, Ra? Yes, sir. Should be greater than or equal to or less than 2 ఈక్వల్ టు meters. ఉండదు ఏమో సార్. ఈక్వల్ టు ఉన్న కరెక్ట్ గా ఎడ్జ్ కి వచ్చేస్తుందిగా. కరెక్ట్ గా ఎడ్జ్ లో ఉన్నప్పుడు మనకి నార్మల్ ఏమో అదే నార్మల్ మీకు ఇందాక వచ్చినట్లు పర్పెండిక్యులర్ రాకుండా 135 డిగ్రీ ఇంక్లినేషన్ లో వస్తుంది కదా సార్ ఆ ఎడ్జ్ లో. ఎట్లా వస్తుంది అన్న? ఇక్కడికి వచ్చింది. ఇక్కడ నార్మల్ డ్రా చేస్తే ఇలాగే డ్రా చేసేది. అంటే ఎగ్జాక్ట్ ఎడ్జ్ లో 2 మీటర్స్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ కార్నర్ టర్నింగ్ పాయింట్ లో వస్తుంది. అక్కడ స్లోప్ ఏమో అంటే అక్కడ వచ్చే ట్యాంజెంట్ అవుతుంది. అక్కడ ఒరే అప్పుడు ఇట్ ఈస్ ట్రైన్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇంటూ దిస్ మీడియం కదా నాన్న. ఇలా వస్తుంది కదా, ఇది ఇలా రావట్లేదుగా. అంటే ఇట్ ఈస్ ట్రైన్ టు కమ్ లైక్ దిస్. అవును సార్. Trying to come to like this, and we have to drop a normal like this. Oh yeah, look Noah. దానికి నార్మల్ అంటే అంటే మామూలుగా కార్నర్ సర్ఫేస్ కి నార్మల్ అంటే Noah, both will be doing. Aryan, I am muting your voice, Nana. Okay. Right. అంటే నార్మల్ గా అక్కడ ఆ ఎడ్జ్ లో నార్మల్ తీసుకోవాలంటే మనకి సర్ఫేస్ కొంచెం అంటే ఎగ్జాక్ట్ రైట్ యాంగిల్ ఎడ్జ్ అనేది యాక్చువల్ కరెక్టరా? ఎడ్జ్ కి నార్మల్ అంటే ఇట్లా నార్మల్ డ్రా చేసేది బడుద్దాయి కాదు సార్. మరి ఎట్లా? చాలా అంటే చాలా జూమ్ చేసి చూస్తే అది కొంచెం కరువు లాగా వస్తుంది సార్. కరెక్టరా? కరువు లాగా వస్తుంది. కానీ ఆ పాయింట్ అనేది యాక్చువల్లీ దట్ పాయింట్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ హారిజాంటల్ సర్ఫేస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వర్టికల్ సర్ఫేస్. am I right? కార్నర్ అనేది. అవును సార్. ఇప్పుడు అది దేనికి నార్మల్ డ్రా చేయాలని చూడాలి. వెదర్ యూ హ్యావ్ టు డ్రా నార్మల్ టు హారిజాంటల్ ఆర్ ద నార్మల్ టు వర్టికల్. ఓకే, అంటే లైట్ ఎట్ వెళ్తుంది అనే దాన్ని బట్టి మీరు డిసైడ్ చేయమంటున్నారు. దానికి ముందుగానే ప్రూవ్ చేసాంగా. ఇట్ ఈస్ సిమెట్రిక్ టు వై యాక్సిస్. ఇలా వస్తుందని ప్రూవ్ చేసాంగా ఆల్రెడీ. అవును సార్. ఇట్ ట్రైన్ టు కమ్ లైక్ దిస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ట్రైన్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ సర్ఫేస్. దీని నుంచి రావడానికి ఇప్పుడు ట్రై చేస్తుంది. ఓకే సార్, అర్థమైందా? ఎస్ సార్. సో ఇది దీని యొక్క కాన్సెప్ట్. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయన్నా ఇందులో? No, No sir. doubts. No, Sure. All the concepts clear. Clear. Okay, good.
This is variable refractive index concept. From this we completed variable refractive index. Okay, na? And here in this parallel sided glass slab, sir, inka అయిపోలేదా సార్ అనకండి. ఓకే, మిమ్మల్ని కొద్దిగా పాపం ఇబ్బంది పెడుతున్నట్టున్నాను ఎక్కువ మోడల్స్ చెప్పి. నో సార్. No, sir. Right. Okay. Suppose here this is one beam of light, Nana. Which beam? Cylindrical beam. Parallel beam. Like when you turn on the LED light, how the parallel beam will come? Like one parallel beam. Okay, Nana? That beam of light is incidenting on the horizontal surface of glass slab. Okay. After incidenting, what happens? You know, it bends towards the normal here like this. And finally, what happens? He is not asking, of course. Okay, his intention is it bends towards the normal like this. Okay. And he gave the refractive index here. Mu is equals to, this is like √2 now. Okay, and it is coming from air now. Okay, and it is a cylindrical beam. Cylindrical beam means it is like cylindrical cross section. Right. This is cylindrical cross section. Circular cross section. I'm sorry, circular cross section. The diameter of circular cross section was given as the diameter, Nana. Okay, the diameter was given as like suppose 2 centimeters. Okay, now he is asking what is the diameter of refracted light ray. Nothing. అది కూడా 2 ఉంటుంది కదా సార్. అబ్బా, 2 ఉంటే నేను క్వశ్చన్ అడగడం నేను పెద్ద మంచిగా చెప్పినవే సార్. అంటే రెండు ఒకటే యాంగిల్ మీద అంటే రిఫ్రాక్ట్ అవుతాయి కదా సార్, ఎందుకంటే సేమ్ లైటే కదా సార్ రెండు. మీడియంలోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు రిఫ్రాక్షన్ వల్ల నీకు థిక్నెస్ తగ్గుతుంది. ఓకే, అది యూ కెన్ అబ్జర్వ్ హియర్. సపోజ్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఈజ్ 45 degrees. Here angle of refraction, of course, you can find. Okay, in the question what he gave, Nana? Question lo manaki em icharu? యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ ఇంకా మ్యూ రేడియస్. అవి there thickness of radius kada diameter. Thickness of incident light rays, that is diameter. Incidence light rays, incident light rays is equals to 2 centimeters. Then thickness of refracted light rays equals to how much? This is the question. Okay, ఇప్పుడు for example, if you start the solution, first what I have to use? Snell's law. 1 sin 45 is equals to, I have to write mu into sin r. That implies r is equals to ఎంత వస్తుందిరా మనకి? 30 degrees. R is equals to 30 degrees. Oh. Okay. Thickness ante, once you observe here, if I drop a perpendicular onto the second line like this, okay, and here also one perpendicular onto this line like this, observe here, these two are not parallel. Are they parallel gunaira? నో సార్. And that too, it is a line perpendicular drawn to this one, and this thickness I know, Nana. Suppose if I give the names like A, B, C, here this is D, this point is. Okay, and here you are finding out 2 symmetric triangles. Am I right? With the same common hypotenuse.
AC is the common hypotenuse. And Yes, sir. 2, this is 45 అంటే perpendicular 19 45 అంటే this is 45. కరెక్టేనా? ఏంద్రా ఎంతసేపు ఆలోచించారు? yes, అంటే this one is what I am saying. Suppose theta 1 is 90 minus I అంటున్నాను. Understood? yes sir, Understood, sir. If it is R ఇది R అయితే ఇది 90 90 minus r sir, అది 90 minus R అంటే ఇది R. కరెక్టేనారా? yes sir, ఇందులో ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? No, sir. Now you observe from the triangle ABC, from ABC triangle, cos theta 1 is equals to, can I write it as adjacent side by hypotenuse, AB by AC, Yes, sir. and cos R is equals to, can I write it as DC by AC. huh? DC. AC by DC. కాదు DC by AC yes sir, DC by AC. ఓకే, కానీ theta 1 అనేది అయ్యే అవుతుంది కదరా. ఇది 45 రా, I రా. అవును సార్, ఇది I అంటే ఇది 90 మైనస్ I. కరెక్టేనా? అవును సార్, ఇది 90 మైనస్ I అంటే ఇది అయ్యే కదా. అవును సార్, Yes, sir. డౌటా ఏమన్నా? ఈజ్ ఇట్ I ఆర్ 90 మైనస్ I? I, sir. I ఉంది. అమ్మయ్యా. ఓకే ఓకే, నౌ ఐఎమ్ కమింగ్ టు, ఏం రాస్తున్నాను నేను? ఏంది వచ్చింది ఇక్కడ? ఇది 90 మైనస్ I కాదు, అది I. డూ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ రా? no sir, Cos R adjacent side by hypotenuse అంటే DC by AC. That implies, can I write cos I by cos R is equals to incident thickness divided by refracted thickness. ఇలా రాయొచ్చు నాను? Yes, sir. yes Dividing sir, these two equations, AB by DC. AB is incident thickness, DC is refracted thickness. Now you see the formula, Mr. Mandua. Is I equals to R? no sir, That's why the thicknesses are not equal. ఇప్పుడు you can substitute cos I 45, cos R 30, cos I, that implies cos I equals to 45 అంటే 1 by root 2 by cos 30 root 3 by 2. Correct Nana? Correct, sir. Equals to 2 by TR. Okay, Yes, sir. so how much you get, Nana? 2 cancel. I think TR is equal to root 6, if I'm not wrong. Is my calculation correct? TR is equals to root 6 centimeters. Correct, yes. Sure? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. All of you calculate. Sir, check చేశారు కదా నాన్న. 2 cancel, root 3 root 6. Correct. TR is equals to root 6. ఓకేనా? Yes, sir. ఇది మనకి ప్రీవియస్ గా బిట్స్ యాక్ట్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ నాన్న ఇది. ఓకే, సార్ ఇప్పుడు అది మళ్ళీ బయటకు వచ్చిన తర్వాత 2 సెంటీమీటర్ అవుతుందా? ఇది సేమ్ మీడియం అయితే. బయటకు వచ్చా కూడా ఎయిర్ అయితే అప్పుడు 2 అయిపోతుందా మళ్ళీ? అంతేగా మరి, మళ్ళీ సేమ్ కాన్సెప్టే కాక. ఓకే సార్, బట్ ఇన్సైడ్ Okay, మాత్రం మారుతుంది. రూట్ 6 యు ఆర్ గెటింగ్. రూట్ 6 ఇస్ లెస్ దాన్, సారీ, రూట్ 6 అంటే గ్రేటర్ దాన్ రూట్ 4 కదా ఇది. Yes. More, sir. Root of 2/3 అనుకుంటా, sir. కాదురా, మేధావి ఎవడు మేధావి? Sorry, sir. నీకు నా క్యాలిక్యులేషన్ తప్పు అంటే ఈ పాటికి చరితేష్ మైక్ ఓపెన్ చేస్తుండేవాడు.
ఓకేనా, TR is equal to root 6. Okay, and here the thickness will be more compared to the thickness of incident light rays. Okay, when it enters into the denser media. రైట్, మీకు అర్థమైంది రండి, ఇంకా క్లాస్ స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ రోజుకి. రైట్, ఇంకా ఎనీ డౌట్స్ హియర్ ఇన్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ఆల్ పేజెస్? No, sir. No doubts. No doubt. 1, 2, 3, 4, 5. Any doubts? ఏం డౌట్స్ లేవు కదా? No doubt. Can I stop the class, Nana? Yes. సరే అసైన్మెంట్ అని ఇస్తారా? అసైన్మెంట్, ఓహో రేపు థర్స్డే.